The probing technique, the most important factor is to place the probe parallel to the vertical axis of the tooth and walked circumferentially، يعني يكون parallel للong axis of the tooth ونمشي على المحيط مال التوث around each surface حتى نقدر نعرف ال points of penetration حتى نحصل depth حقيقي للبوكيت. In addition, special attention should be directed for detecting the presence of any interdental cavities and furcation involvement, and detect any interdental cavity with the probe should be placed obliquely from both the facial and lingual surfaces to explore the deepest point of the pocket. While in multi-rooted teeth, the possibility of furcation involvement should be carefully explored with the use of specially designed probes. من عندك furcation involvement يعني من صار exposure حتى واصل منطقة الفوركيشن ما نقدر نستخدم periodontal probe العادي، فسووا probe خاص لهالموضوع هذا اللي هو اسمه neighbors probe, which allows for easy and more accurate exploration of horizontal component of the furcation. حتى يدخل horizontally بالفوركيشن area لازم نستخدم neighbors probe. The level of attachment versus the pocket depth. The pocket depth is the distance between the base of the pocket and the gingival margin, and it can change because it is affected by the inflammatory process. The level of attachment is the distance between the base of the pocket and a fixed point on the crown. Level of attachment أو CAL يعني clinical attachment loss ما يعتمدون عليها على الجنجيفال مارجن. الجنجيفال مارجن متغيرة soft tissue هي. شو متغيرة؟ لأنه ممكن في حالة السويلنج تكون مليانة blood وفلويد حتنطيك فد قراءة مختلفة عن ما تنطيك إياها ورا أسبوع أو ورا شهر، بينما إذا اعتمدت على fixed point ترجع تقيس عليها على الكراون مثل السيمنتو انامل جنكشن القراءات مالتك حتكون دقيقة أكثر. فهذا هو الفرق بين البوكيت depth والlevel of attachment. Determining the level of attachment أهم شي يكون اعتمادكم على السيمنتو انامل جنكشن. Now bleeding on probing. bleeding on probing ليش نقول دائما البروب مالتي لازم يكون periodontal probe؟ عمود لا أسوي أني تراما ويطلع عندي false result، إنه أنا عبالي هذا bleeding due to inflammation ويطلع هو حقيقة كان bleeding due to trauma. The amount of attached gingiva. It is very important to establish the relationship between the bottom of the pocket and the mucogingival line. ليش؟ حتى أعرف كمية الأتاج gingiva، لأن الأتاج gingiva هي اللي على أساسها أقدر أنا أحدد النوع مع periodontal surgery اللي أحتاجها مع المريض. The width of the attached gingiva is determined by subtracting the sulcus or the pocket depth from the total width of the gingiva، لأنه السلكس هو free gingiva، فأنت تقيس كل هاي هنا تقيس كل المسافة من الجنجيفال مارجن لحد الميوكو جنجيفال لاين كلهم قاسهم هنا. زين حتى يحدد شقد عنده أتاج جنجيفا. هاي المنطقة تشوفون هاي التب مال البروب اللي دخل هاي فري جنجيفا، ولهذا قدر يدخل التب مال البروب. هاي ينقص من عندها هالمساحة بس حتى يعرف شقد بقى اللي هو ذاك حيقول completely الباقي هو أتاج جنجيفا. The degree of gingival recession. During periodontal examination, it is necessary to record the data regarding the amount of gingival recession. أنا لازم أحدد الريسيشن منين؟ الريسيشن حيكون عندك من الجنجيفال مارجن للسمنتو انامل جنكشن، لأنه هي هاي المنطقة الإكسبوزد. This measurement is also taken with periodontal probe from the cemento enamel junction to the gingival crest. يعني هسه أنا عندي exposure بهالروت هذا، أقول إيش قد عندي recession، أقيس الريسيشن من السمنتو انامل جنكشن، هذا الخط اللي واضح، شوفوا هذا الخط، هذا الخط اكو فد خط كأنه فاصل بين الكراون والروت. زين حقيسه هذا استخدم السمنتو انامل جنكشن لحد هاي الحافة مال الجنجفة اسميها جنجيفال مارجن، هذا ريسيشن. إذا أقول إيش قد عندي clinical attachment loss، الاتاتشمنت لوس إيش قد، همين حتقيسه من السمنتو انامل جنكشن، ولكن البروب مالتك تدخله بالجنجفة لي وين حينتهي، لي وين حيوقف البروب اللي جوا بالبنتريشن، حتقول لي ذاك هو الكلينيكال اتاتشمنت لوس. هذا هو الفرق بين الريسيشن والكلينيكال اتاتشمنت لوس. الالفيولار بون لوس، يعني الالفيولار بون لوس أنا لازم ما أعتمد بس على البروبينج، أسوي بروبينج حسب المنطقة ولكن أحتاج وياها راديوغراف أكيد. The alveolar bone levels are evaluated by both clinical and radiograph examination. Probing شنو يساعدني؟
Determine the height and contour of the facial and lingual bones, which are obscured on the radiograph by the roots, this عندي overlapping, and the architecture of the interdental bone. اكو فشي اسمه transgingival probing which is performed after the area is anesthetized، لأنه ما يصير أنت تسوي هيجي تيست لأنه حيكون painful للبيشنت، فلازم with anesthesia, which is a more accurate method of evaluation and provides additional information about the bone architecture. يعني يتحسس المنطقة مال البون بالبروبينج. طيب نرجع على شغلة مهمة اللي هي difference. is there a difference between horizontal and vertical bone loss؟ أكيد. if the level of bone is equal interdentally حيكون horizontal bone loss. زين، وممكن يستخدمون percentage لقياس كمية البون اللي فقدناها، بينما إذا كان عندي vertical أو angular يعني كأنه مسوي زاوية، مثلث مسوي. bone loss occurs when one tooth has lost more bone than the adjacent. نشوفها شوية على اكس-راي. شوفوا لي هنا هذا horizontal bone loss لأنه المنطقة بين اثنيناتهم فقدوا بون بنفس الليفل. زين، وتشوفون هنا همينة هذا يشبه هذا اللي احنا محدديه بالأسهم. بس شوف لي هذا مو صار مثل المثلث عندي هنا، هذا حيصير angular bone loss، هذا vertical. suppuration يعني the presence of abundant number of neutrophils in the gingival fluid transforms into a purulent exudate يعني pus. هذا هو معنى suppuration. Several studies evaluated the association between suppuration and the progression of periodontitis, and they reported that this sign is present in a very low percentage of the disease site. Therefore, it is not itself a very good indicator. يعني السبيوريشن مسألة وجود الباس ما كانت موجودة في عدد كلش كبير من البريدنتال بوكيتس، فما اعتمدنا عليها as a good indicator للديزيز، بينما البليدنج والجنجيفال swelling دائما نرجع لهم as good indicators of the disease presence or activity. clinically ممكن يكون واضح بقى هنا placing of the ball of the index finger along the lateral aspect of the marginal gingiva and applying pressure in a rolling method towards the crown. هنا اللون الأصفر هذا هو الباس، فشي يسوي يحط البول اوف ذا فينجر او التب مال الفينجر مالكم ويدفع، يسوي مثل المساجنج موشن او upward، حيطلع الباس خارج البوكيت كلش واضح. زين، the periodontal abscess is a localized accumulation of exudate within the gingival wall of the periodontal pocket. الابسس هي من الحالات اللي لازم ما نترك بها البيشنت، لأنه ما نريد الابسس ينتشر أو يسبب له مشاكل أكبر. The periodontal abscess can be acute or chronic. The acute periodontal abscess appears as an ovoid elevation of the gingiva along the lateral aspect of the root. The gingiva becomes red, swollen, smooth, edematous, shiny، كل من وراء الاحتقان اللي يصايب المنطقة. The shape of and the consistency of the elevated area vary, and the area may be dome-like يعني مثل القبة اللي مليانة بالفلويد. The acute periodontal abscess is accompanied by هنا مدام هو acute وabscess حيكون كلش painful، فحيكون throbbing, radiating pain and tenderness of the gingiva. Other symptoms can be sensitivity of the tooth to palpation, tooth mobility and lymphadenitis. ولهذا قلنا بما انه هاي الامور كلها موجودة انا حتى اقدر اتدخل بالانتيبيوتكس. Less frequently systematic effects ممكن مثل الفيبر واللوكوسايتوسيس والمليز كان أكر، لأنه هو هذا اللي قلنا عليه، يعني ما يريد البيشنت يمر بمشاكل سيستميك بسبب الأبسس اللي موجود in the oral cavity. Occasionally the patient may have symptoms of acute periodontal abscess without any notable clinical lesion or radiographic changes. ومرات ممكن يصير عندها هالتغيرات وما عندي فالتغيرات واضحة بالنسبة إلي clinically. The chronic periodontal abscess present a sinus. من يصير sinus tract صار chronic. زين، sinus that opens onto the gingival mucosa along the length of the root. There may be a history of intermittent exudation، يعني يقولك إنه أنا كان يلتهب علي وأخذ له أنتيبيوتيك ويصير زين وعوفة ويصير زين وعوفة، فصار كرونيك، فتح له هو
فد sinus tract عمودي يطلع من خلاله يحاول إنه يخفف من الأبسس اللي موجود. The orifice of the sinus may appear as difficult to detect pinpoint opening when a probe reveals a sinus tract. يعني من أدخل البروب المنطقة هحس إنه أكو sinus tract مفتوح. The chronic periodontal abscess is usually asymptomatic. However, the patient may report episodes of full gnawing pain, a slight elevation of the teeth, and desire to bite down and grind the teeth. لأنه يحس كأنه التوث دا يحتقن دا يرتفع من مكانه، يقولك إنه مدى أرتاح دا أحس المنطقة كلها بيها pressure. The periodontal abscess والgingival abscess, the principal difference بيناتهم هي اللوكيشن والhistory. The gingival abscess is confined to the marginal gingiva من اسمه gingival يعني موجود بس بجزء الجنجفة and occurs in a previously disease-free area. يعني ما كان بيها مشكلة فجأة صار بيها abscess هذا واحتقنت. Usually acute inflammatory response to forcing of foreign material into the gingiva. زين إذا هي كان سابقا healthy شنو اللي صار؟ foreign material مثلا واحد عنده bad habits اللي هي النيل بايتنج وفات جزء من هذا النيل اندفع بالمارجنال جنجفة حيصير abscess. أو مثلا شخص أكل فد نوع أكل فد شيء وتدرون هواي أكو أشخاص القشور مال الشامية إذا فاتت عندهم بالجنجفال مارجن كلش تكون painful وإذا ديب ممكن يسبب له هيك abscess. بينما periodontal abscess involves the supporting periodontal structure and it generally occurs during the course of chronic destructive periodontitis. يعني هنا أنت أساسا تشوفي المنطقة صاير بها chronic destruction وصاير عندها pocket سابقا ولهذا ما كانت disease free حالة gingival abscess. طيب the periodontal abscess and the periapical abscess هاي الأشياء نسألكم بها هواي clinically. If the tooth is non-vital معناها شو أفكر إنه الأبسس حيكون السورس مالته periapical. However, previously non-vital tooth can also have deep periodontal pocket. إذن المسألة لازم تكون إلها عدة levels من التشخيص. تاخذون مسألة الإكس راي، تاخذون الهيستوري مال البين مالته، تاخذون البركشن هل هو vertical لو lateral، تشوفون هل هو non-vital tooth. حتى كل هاي تساعدني إنه أنا أقدر أميز هل هو periapical ولا periodontal abscess. The term risk factor هسه احنا فحصناهم كلينيكالي وفحصناهم قبلها ميديكالي واخذنا اكسترا وغيرها. هل اكو risk factors تأثر على treatment بلان مالتنا؟ اكو. The term risk factor is used to describe something that is causally related to increased risk of the disease. من أقول هذا risk factor يعني هو causally يعني هو مسبب باحتمالية ارتفاع الريسك مال هالديزيز هذا. بينما من أقول risk marker هو factor that is although associated with the increased risk of the disease is not necessarily causally related. يعني إذا قلنا factor causally related، إذا قلنا marker not necessarily causally related. For example, age is a well-recognized marker of the disease. يعني تقدم بالعمر هو مو معناها فاكتور أساسي إنه لازم يصير عندي increased risk بالبريدنتايتس، ولكن ماركر بما معناه إنه كانوا أغلب الناس اللي دا يتقدمون بالعمر ازدادت الريليفنس والسيفيريتي of periodontal disease عندهم. ولكن من جت الأبحاث كلها تبحث بالموضوع شافوا لأنه العمر هو عامل تراكمي، مجرد عامل تراكمي بالموضوع وليس عامل causally يعني مو مسبب أساسي. However, this is not necessarily because getting older increase the susceptibility of the disease, but because the periodontal attachment loss is cumulative يعني تراكمي. So more people in the older age group are likely to have the disease. طيب المصطلح الآخر risk determinant يعني background characteristic which is sometimes substituted for the term risk factor should be reserved for those risk factors that cannot be modified. يعني هذا عامل جيني ما أقدر أسوي له modification. For example يعني عامل ما أقدر أغيره أني فأسميه risk determinant background characteristic. Risk indicator هو risk factor that have been identified in cross-sectional studies but not confirmed in longitudinal studies. longitudinal studies يعني اللي تتبع البيشنت على مدى فترة زمنية مطولة، لأنه هاي الستاديز تكون level of evidence بيها أعلى. يعني من تطلع لي بلونجيتودينال ستادي وتكون solid ومضبوطة علميا النتائج مالتها تكون more solid يعني معتمد عليها أكثر بس من الكروس سكشنال.
زين، من الريسك فاكتورز وانديكيتورز وماركرز اللي كل الشائعة السموكينج هو one of the most important risk factors for periodontitis. طبعا تعتمد على الديوريشن وكمية السيجارتس per day. In patients who regularly smoke more than 10 cigarettes daily, it has been estimated that the relative risk of periodontitis can be high as 5 folds. يعني ترتفع 5 مرات بالأشخاص اللي يدخنون 10 cigarettes per day. The effect of smoking is both time and dose dependent. الوقت شقد صار له يدخن وشقد كم سيجارة يدخن باليوم، هذا معنى time and dose dependent. The effect of smoking شنو؟ Systematic effect resulting in impaired inflammatory response due to the reduced neutrophil number and function at the inflammatory site. Other studies suggested increased number of pathogenic bacteria present in the plaque of smokers. يعني لاحظوا وياي التأثير الأول كان على المناعة والانفلاماتوري ريسبونس، التأثير الثاني على الباثوجينز اللي تسبب البلاك صار بيها increased number عند smokers. The clinical appearance of the periodontal disease in smokers is usually characterized by reduced gingival bleeding. السموكر حيصير عنده قابلية أقل على البليدنج لأنه يصير عنده vasoconstriction. زين an inflamed appearance because the suppressive effect of smoking on the inflammatory response and the amount of the Predental breakdown is markedly increased. هنا بما انه ما يصير عنده bleeding فالunexperienced examiner حيتوقع انه اوكي اموره زينه، ولكن للاسف الموضوع ماست، يعني الموضوع متغطي ليصير عنده destruction بالبريودونشيوم وماكو bleeding واضح، فممكن انه الموضوع يتقدم اكثر بالانفلاميشن قبل ما يحس عليه المريض او الكلينيشن. نيجي على الديابيتيز، هو clear risk factor for periodontitis. A lot of the epidemiological studies and data demonstrate that the prevalence and severity of periodontitis increase with the patient with type 1 or type 2 diabetes. طيب the oral manifestation of diabetes, numerous oral changes have been described including cheilosis, mucosal drying, cracking, burning mouth syndrome, burning in the tongue, diminished salivary flow, alteration in the flora of the oral cavity with a greater predominance of Candida albicans, in addition to greater predominance of hemolytic streptococci and staphylococci. هاي changes كلها لص، يعني انت يصير عندك changes بردة فعل الجسم و changes حتى بالoral microflora. An increased rate of dental caries have been observed in patients with poorly controlled diabetes. لاحظوا شغلة مهمة، هاي الأشياء تصير عند الناس اللي هم poorly controlled، بينما أكو أشخاص صار لهم عشرات السنين عندهم diabetes ما صاروا لهالمرحلة، لأنه ال well controlled diabetic حيكون مثل ال normal people. هاي الصور تنطيكم أمثلة على بعض الأشخاص اللي هم poorly controlled diabetics باعوا نوع الدستركشن يصير عندهم shiny, greater tendency to infection, bleeding, destruction كلش واضح. ولاحظوا هو أيضا موجود البلاك والكالكولس. البلاك والكالكولس هو المسبب الأساسي للمرض. اللي دا يصير هنا إنه جسمه للشخص ما دا يقدر يقاوم المرض بالصورة اللي الشخص الطبيعي يقاومها، يعني الشخص الطبيعي ممكن يصير عنده inflammation بس ما يوصل لهالسوء هذا، ما يوصل هالشكل، دا يوصل هذا هالشكل لأنه الإيميون ريسبونس اللي عنده هو abnormal. زين، اكو اشياء اللي قلنا كاركترستكس احنا ما نقدر نغيرها مثل الجينيتيك فاكتورز. بعض الاحيان اكو فشي يسموه الفاميليال اجريجيشن، يعني اكو فاميليز معين تظهر عندهم امراض معينه، فبالنسبه للبريودنتال ديزيزز الاجريسيف تايبس اوف بريودنتايتس كان لها علاقه بهالموضوع. بالنسبه للايجينج قلنا الايجينج هو عباره عن accumulative فاكتور، يعني فاكتور مو شرط انه كل شخص لنفرض 60 او 70 سنة حيكون نفس المستوى من لا، اكو اشخاص معتنين بامورهم ما راح تشوف عندهم ذاك الليفل من البريودنتايتس ابدا. فاذا الايج هو يعتمد على اللايف ستايل مال بيشنت والاكيوميلاتيف افكت اوف ذا ديزيز اوفر تايم. بالنسبة للجندر كثير من الستاديز كان تذكر انه الفيميلز يصير عندهم مشاكل اكثر لانه اكو هرمونال ديستربنس. بالدراسات الحديثه كانوا يقولون لا الفيميلز يهتمون بمظهرهم اكثر، فنتوقع انهم يهتمون بصحه اسنانهم اكثر، فما كانت كلش conclusive الريزلتس. واحدة من الريزلتس باليونايتد ستيتس demonstrated that men have more loss of attachment than women
وقلنا حيحاولوا يربطوها بالأورال هايجين، فقال إنه الأورال هايجين عند الومن أكثر، بس بصراحة يعني هو الجندر مو فد عامل جدا مؤثر على الأمور. السوشيو ايكونوميك ستيتس frequently associated with visits to the dentist. يعني دائما متوقعة إنه الأشخاص اللي السوشيو ايكونوميك يعني المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالأشخاص اللي ما حيكون عندهم مستوى اقتصادي قوي حتكون زياراتهم لطبيب الأسنان أقل، فنتوقع أنه صحتهم الفموية حتكون أقل. هذا هو السبب الأساسي. الستريس أكيد هو يأثر حتى على الإميون ريسبونس اللي عندنا. The incidence of necrotizing ulcerative gingivitis، هذا المرض اللي هو أنوج مرات نسميه، increases during periods of emotional and physiologic stress. So this suggests a link between the two of them. Emotional stress can interfere with the normal immune function and result in increased level of circulating hormones that can affect the periodontium. هو هاي الفكرة إنه أي الستريس ده يسبب لي فد خلل بالإيمين ريسبونس مالتي، وحتى circulating hormones اللي تصعد عندي خلال الستريس ممكن تؤدي إلى impact on the periodontium and the immune system. The risk indicators for periodontal disease also the human immunodeficiency virus HIV. HIV ده يصير عندي severe suppression in the immunity. So it has been hypothesized that the immune dysfunction associated with the HIV infection and the acquired immunodeficiency syndrome, which is known as AIDS, increase the susceptibility of the patient for periodontal disease. So early reports on the periodontal status of the patient suffering from AIDS or only HIV positive patients have shown they may have severe periodontal destruction in the form of necrotizing ulcerative Prudentitis. هنا يصير necrosis و ulceration ينزل للبريودونشيوم كله. So the individual وبعض ال evidence suggested إنه ال individuals حتى اللي عندهم AIDS بس they have good practicing good preventive all hygiene measures including effective home care and seeking appropriate treatment can maintain normal periodontal health. يعني حتى الشخص لو كان عنده systemic problems severe، إذا كان دائما دي يسوي dental treatment ودي يسوي home care، الهوم كير جدا مهمة، ممكن إنه يحافظ على الأمور. نجي بالنسبة للأوستيوبروسيس اللي هو هشاشة العظام، فشي كلش شائع بين الفيميلز. إحدى الدراسات reported that women with osteoporosis have greater loss of attachment than the control subjects، يعني the other groups اللي قارنوهم وياه. بينما دراسات أخرى شافوا إنه من قاسوا البوكيت depth والبليدنج on probing والrecession in women with and without osteoporosis، شافوا إنه عندهم difference بالbone mass بس no difference بالperiodontal status. So there may be a link between osteoporosis and periodontitis، بس نحتاج studies أخرى حتى نعرف هل هو true risk factor or not، يعني بعد الموضوع قيد البحث. البليدنج on probing is the best، هاي مهمة انتبهوا لها، ممكن تجيكم هواي بالMCQs. bleeding on probing is the best clinical indicator of gingival inflammation، هو اعتمادنا الأساسي عليه كclinical indicator. Although this indicator alone does not serve as a predictor for loss of attachment. لاحظ predictor يعني شنو؟ يعني هو ما يتوقع لك للمستقبل حيصير شنو قد كمية loss of attachment، بس indicator هو مؤشر حالي على حالة الانفلاميشن الموجودة بالمنطقة. Lack of bleeding on probing does appear to serve as excellent indicator for periodontal health، ولكن تنتبهون على حالة اللي هي مع المدخنين lack of indicator ما راح يتعامل نفس الطريقة، لأنه هو السموكينج نفسه يسوي vasoconstriction، فمو شرط أنه ينطينا الصورة الواقعية للمرض. وشكرا لكم. هاي المحاضرة الطويلة إن شاء الله مو الأسبوع القادم اللي بعده نسوي بيها كويز إلكتروني.